Welcome to session 3 of day 2 of this 5 days workshop on human values and professional ethics. So, let us continue with the discussion what we had in the morning. So, morning I proposed the process of Siksha Samskaramu, okay, that one, and on what our imagination is working. These two new items I discussed. So, we will start with some questions and then I will introduce another new topic. So, let us start with the questions. Yes, madam. మన లాస్ట్ సెషన్లో డీల్ చేస్తుంది ఫియర్, రివార్డ్, ఫ్రీడమ్. సరే, ఆల్వేస్ నేను ఫ్రీడమ్లో ఉండాలనుకుంటాను, కానీ సర్కమ్స్టాన్సెస్, సిచ్యుయేషన్స్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఫోర్స్ మీ టు షిఫ్ట్ టు దిస్. సో హౌ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్? Yeah, the answer is when we work according to our right understanding, then choices will be ours. Okay. So, sometimes it happens that we take some decisions, but they are turning out to be little unfavorable on us. So, the process of decision making, in that there are several assumptions. Okay. So, lot of conditionings are there. So, that conditionings will be in our control when we have right understanding. సో ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నా సరే దానికి ఒక ప్రయోజనం ఉంటుందండి. సో ఆ ప్రయోజనం అనేది అది చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ప్రయోజనాన్ని చూసామనుకోండి, చూసిన తర్వాత దాంట్లో దెర్ ఈజ్ నో మోటివేషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ పర్సనల్ బెనిఫిట్. సో అది ఎలా అంటే దిస్ టూ థింగ్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ అకార్డింగ్ టు అవర్ న్యాచురల్ యాక్సెప్టెన్స్, నెంబర్ వన్, అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ నాట్. సో ఈ ప్రక్రియ ద్వారా కనుక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, స్లోలీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, బట్ స్లోలీ ఐ విల్ బీ డూయింగ్ ఆల్ ద వర్క్స్ విత్ ఫ్రీడమ్ ఓన్లీ, అండ్ దెర్ ఈజ్ నో రిపెంటెన్స్ లేటర్. లేకపోతే ఇది చేయాల్సింది లేకుండే, ఇలా చేస్తే బాగుండేది అనేవి ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దట్స్ ద మెయిన్ ఆన్సర్. ఎస్ సార్. Sir, as a while ago I told you one thing, the concept of human value and professional ethics will have the place even in the future in the market economy. Number two, the repercussions of market economy force you to study the human values. Number three, does it definitely fit to the psychological examination of the content? 3. Yeah. See, first and foremost thing is whether it is required in future or not. Before that we need to examine whether we want it right now or not. Okay. So we are suffering because of lack of these things only. What is our objective? Our objective is continuous happiness or something else. You check yourself. So is there any person in this room who is telling I don't want to be happy? No. Now we are doing so many activities for becoming happy, but happiness is coming, going, coming, going, coming, going. Okay, most of the time there is a strainful thinking, right? Strainful thinking is there inside us. So why it should be? Because there is contradiction in our desires, contradiction in thinking, contradiction in expectation. So if our mood smooth ga run avvalanante, we need to take decisions based on our realization and our understanding. So currently our decisions are being forced because of the situations around us. Now ఇప్పుడు ఏమైంది, we will become slave to our situation or we will try to understand and resolve it for future. That is the first question, answer to first question. And the second thing is market. Okay. Now do we want this kind of situation to continue or a good situation should prevail in future? What is that we want? A good situation should prevail in future. So we want that, but who will work for it? Who will work for it? So at societal level lo, whole world level lo తీసుకుంటే గనక ఇది ఏమంటారు, రావాలి కదా. రావాలంటే ఎలా, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అంతే. Because teachers are preparing generations, we are preparing generations. When we don't understand what is the actual content of education, okay, we are preparing students for their jobs. If we are preparing students for their job, they are earning money, salary. But excuse me, sir. Yes, sir. I emphasized upon in the impact and in the periphery of market economy, sir. Whether I don't know whether market economy would
look after all these things, but it always profit motive. And during its high emphasis in the privatization also, is it possible or not? Yeah. It is like this kind of thing is possible when we explain to our generation people the meaning of prosperity. ఓకే, సమృద్ధి అనేది అర్థమైతే ఇందులోంచి బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందండి. సమృద్ధి అనేది అర్థం అవ్వకపోతే ఇందులోంచి బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. లెట్ మీ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ సమృద్ధి టుడే ఇన్ దిస్ సెషన్. సమృద్ధి, ఐఎమ్ రైటింగ్ అ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సమృద్ధి హియర్. Excuse me, sir. Yes. One thing and we can switch off. Yeah, just 1 second, sir. Communist manifesto. Prosperity, feeling of having more than required physical facilities. Okay, this is a definition. I will take your question. Feeling of having more than required physical facilities. There are two things in it. Number one, required physical facilities, number one. Number two, having more. First one is required physical facilities, second one is having more. Presently, this is not part of our curriculum. So, what is there right now? This is there. Having more, how to earn more and more, okay, that is there. Now, ఈ రిక్వైర్డ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అనేది తెలియకుండా ఎంత సంపాదించినా సరే, okay, we always have a feeling of deprivation, right? How? Like I saved lot of money and then struggled very hard, so I purchased a car. So, in my colony nobody is having car at that time. I am the first person who got car. I am very happy. Then within 6 months everybody purchased cars and bigger cars than me. Okay. Now deprivation started. Why? Because their car size is say like half a meter more than my car size. So, this 6 months I was happy and after that there is problem. Now I am searching how I can increase my car. Now what is happening? By seeing surrounding environment, if I put that kind of desires inside me, surrounding environment is giving this conditioning, that is that my desire. Okay, what I need? A vehicle for my transportation. Okay, 6 months back it is doing the same thing, now also it is doing the same thing, in future also it will do the same thing. What has changed? Circumstances outside changed, right? So, suddenly I started feeling that, oh, my car is very small now. Earlier my car is okay, now my car is small. So, where from it has come? Where from? That is a big problem. So, I have not identified what I need, right? The things which are there in society, I am feeling that I want them. Okay, appudu emaindi ante that feeling is coming from self, that is not the requirement of body. Okay, body. If I differentiate these two things, requirement of body is physical facilities, requirement of self is happiness. I am trying to derive happiness through car, which is not possible, but I am trying to do it. So, physical facilities తో నన్ను సాటిస్ఫై చేసుకోవాలంటే ఎన్ని ఉన్నా తక్కువనే. ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి శరీరం యొక్క అవసరాలు, హ్యాపీనెస్ అనేది నా అవసరము. హ్యాపీనెస్ అనేది రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ రిలేషన్షిప్స్తో వచ్చేది. ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్తో బాడీని మాత్రమే నేను చూసుకోగలుగుతాను. ఈ అండర్స్టాండింగ్ రావాలండి. ఈ అండర్స్టాండింగ్ రానంత వరకు దిస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మిస్సింగ్. రైట్? లెట్స్ టేక్, మనం ఇప్పుడు టీ తాగాం కదా, లెట్స్ టేక్ కప్. ఆ కప్పుకి బేస్ లేదు. బేస్ లేనప్పుడు ఎంత టీ పోస్తే నిండుతుంది? అది ఎంత పోసినా నిండదు. బేస్ ఉంది అప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ 50 ml 100 ml వాట్ ఎవర్, దాని తర్వాత ఇట్ ఓవర్ఫ్లోస్ దట్. ఈ బేస్ అనేది కావాలి. సో మనకేంటి బేస్? వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ అస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్? ఇట్ ఈజ్ అవర్ బాడీ ఆర్ సంబడి ఎల్స్ వాట్ దే హ్యావ్. ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది? అవర్ బాడీ. So, if we do not understand that,
then first one is missing, then we will work for only having more. So enta having more aina sare first one missing ainappudu we will be in deprivation. Deprivation ante lack of prosperity is called deprivation. Deprivation leads to exploitation. Exploitation leads to corruption. Corruption leads to struggle. Struggle leads to opposition and opposition leads to war. ఇప్పుడు ఈ రూట్లో ఉన్నామా లేమా చూడండి మీరు. Okay, when you are telling industrialists, if one industrialist is one person, if one person is not understanding how much money will satisfy that person or how much profit will satisfy that person, he keeps on increasing profit, right. So we need to work at the level of individual only. Now are we generating that kind of people who are only motivated to gain more and more profits from our students, or we are preparing students who understands what they want, how much money they want, this one. So ఇది కనుక కనిపించింది అనుకోండి మన లోపల స్వావలంబన అంటారండి దీన్ని. స్వావలంబన అంటే ప్రతి మనిషికి తన అవసరాల కంటే ఎక్కువ సంపాదించే శక్తి ఆల్రెడీ ఉందండి. మీ సృష్టిలో మొత్తం చూడండి మీరు, ఒక చీమ కానీ ఒక ఏనుగు కానీ, ఓకే, ఏనుగు ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ అగ్రికల్చర్ but its food is ensured already in the nature. Ant is doing something, still its food is ensured. Every animal is not doing specifically agriculture or not doing many things, but their food is ensured or not ensured. Human being can do many things, but why human being is crying for facilities? Swavalambana adi ardham avaledu. So what is happening? Not doing much and we want more, that kind of people we are generating. Okay, not doing much and we want more, that kind of people we are generating. That is what is happening right now. Okay, people are not participating in production process, right, production process, right. So there are three things: production, protection and right utilization. ఇక్కడ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ద్వారా చూస్తే కనుక మూడు విషయాలు ఉన్నాయండి దాంట్లో. ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఒకటి, ప్రొడక్షన్ రెండోది ప్రొటెక్షన్, దెన్ థర్డ్ వన్ ది రైట్ యూటిలైజేషన్. Okay, if I look at people now, okay, most of the people who are studying, going from our colleges, are not involved in production process, okay, are not considering also protection, okay, are not utilizing that in a right manner also. We are not being honest to the things what we have. So what is the meaning of 400 shirts or 400 pairs of dresses? Are we making right utilization of all of them? How many pairs of clothes you wear every time? One time? One only. One only, right. Remaining things are lying at home. Is it right utilization? Just check. I am not prescribing for you. I am not prescribing. You decide how much you want. Okay, you decide how much you want. Now if we know what we want, when we have more than that, that is called prosperity. నా అవసరాల కంటే నా దగ్గర ఎక్కువ భౌతిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి అని గుర్తించడాన్ని సమృద్ధి అంటాం. నా అవసరాలను నేను గుర్తించట్లేదు, అప్పుడు సమృద్ధి ఎలా వస్తుందండి? దరిద్రం వస్తుంది. డిప్రైవేషన్ అంటే అది. డిప్రైవేషన్ ఈజ్ దట్. డిప్రైవేషన్ లీడ్స్ టు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. అ పర్సన్ హూ ఇస్ డిప్రైవ్డ్ విల్ ఎక్స్ప్లాయిట్. మనం ఏమంటారే వాడి దగ్గర ఇన్ని కోట్లు ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎందుకు వాడు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాడు? మనకు తెలుస్తుంది అతని దగ్గర కోట్లు ఉన్నాయని, బట్ అతనికి తెలియట్లేదు అవి సరిపోతాయా సరిపోవా అని. ఓకే, ఎక్కడ మిస్ అయ్యింది? he or she is earning money for self, right. ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే ఏంటి? ఎక్కువ ఫెసిలిటీ ఉంటాయి. ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఉంటే ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ వస్తుందా? Possible at individual level, but when a person become a corporation himself, so his requirement is not measured in terms of his individual need, and he had a grat. Yes sir, yes sir, go ahead. It's individual level, it's okay, because as an individual I have certain requirements and I can assess by using my little intelligence. But when a person becomes a corporation
and his vision is very large, and he thinks of the requirements of the system. So we cannot judge him based on is it not required, is it not sufficient for him, because his vision is expanding every day. Every corporation in their plans, every time they expand. So looking at individually is different from a person becomes a corporation, because their plan of action is not to satisfy his individual requirements, rather than meeting the challenges of the changing world. Or nowadays it is globalized, like their vision is ever expanding. So their requirements is this framework cannot explain, because their vision is not to satisfy their individual thing, but his vision is to meet the requirements of the expanding world and its needs. So how we explain it? Yeah. So what I am trying to explain is prosperity. Okay. When I understand the meaning of prosperity, I don't exploit people. Okay. I witnessed there are many farmers who are growing some kind of vegetables near Gachibowli area. Okay. Before Reliance Mart came, they were owners, they used to sell. Okay. After Reliance Mart came, they sold their land, they became naukars. So what is okay? Okay. How the system is changing, right? Just few years back I am the owner of my land, I do agriculture, I will sell, I will eat. Okay. Now what happened? I do not have any land, I got some money which I am not able to retain with myself also, because of lack of this thing, right, lack of understanding, and now I became slave to somebody. Now what happened? I was in trap because of my lack of understanding. What is the trap? Now when it comes to this corporate, what is the need to compete with vegetable vendor? What is the need to compete with vegetable vendor? All the more you can do if you want to serve is buy from him and sell it in a good manner, that is all. What is the need to grab the person's land? Now so many questions will come, sir, so many questions will come. Okay. Now what is the prosperity of this farmer or any individual, and what is the prosperity of the person who purchased it? Okay. Where we are going, that is what I am trying to put in discussion. Okay. That will come only to meaningful conclusion when we understand this, the meaning of prosperity, feeling of having more than required physical facilities. When I do not understand how much I need, okay, right, I am in deprivation, that leads to exploitation, that leads to corruption, struggle, opposition and war. Now problem is what? I have understood what I want, but I have 100 crores with me, but the other person is having 120 crores, right. I know I have more than that, but the other guy is having 120. So now I want 140. So I will work for 140, and that other person also graduated from same college, same syllabus. పక్కవాడు కంటే నా దగ్గర ఎక్కువ ఉండాలని వాడు అనుకుంటున్నాడు, నేను అనుకుంటున్నాను, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతాం? సో ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ గో, నాకు సగం ప్రపంచం నీకు సగం ప్రపంచం అయినా హ్యాపీగా ఉండం. సో దట్స్ ద రీజన్ వై యు ఆర్ సీయింగ్ ద థింగ్ రైట్ నౌ is everything is going into hands of few corporates, right. So branding, and then there are only few brands, slowly things will go. Okay. There is a severe problem to artisans, all things are going away, right. Anything which is mechanized, it is going into this big names, individual it is not there, artisan is not possible right now. So we have to change. I am talking about that big dynamics itself. So that big dynamics can be understood only when we know this one, prosperity, okay, feeling of having more than required physical facilities. We will check first at the level of individuals, and second we will check the same thing at the level of family, and third we will check at that thing at the level of smaller larger family, that is your own society. So in your own college, if you look at that, there are people who are filthy rich, there are people who are not that rich, there are people who are very poor, very disturbing balance is there. Okay. When you take your own family, extended family, larger family with your surname, okay, some of your brothers are not having property,
and some of the other members are having large property, there is uneven distribution, right. And then in family itself, some people are having access to large amount of money, some people are not having access to money in the family itself, right. This kind of things are like there inside, we can see the reflection of it. Now, what? There are many people who are starving in the country, starving in the world. Okay. So, then we feel that production problem. No, it is not a production problem. Currently, production is 2.5 times more than requirement. Problem is where? Distribution. Distribution is a problem of relationship, and relationship is a problem of understanding. So, where we should work as a teacher? Understanding or increasing production? Understanding. Understanding. When we understand, when we work on understanding, then slowly things will come into normal state. Problem ఏంటంటే immediate గా కావాలి రిజల్ట్, అది రాదు, ఇమీడియట్గా కావాలి, ఇట్ వోంట్ కమ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, చాక్ పీస్ వదిలేస్తే కింద పడుతుంది, విరిగిపోతుందండి. ఓకే. మెటీరియల్ మీద పరిణామం అనేది తక్షణం జరుగుతుంది, మెటీరియల్ మీద. మనిషి మీద అలా జరగదు. మనిషి మీద పరిణామం జరగాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. ఓకే. సో యూ గివ్ ఇన్పుట్ నౌ, పర్సన్ విల్ ఈల్డ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్టర్ 15 years, రైట్. సో మీరు చెప్పిన లెసన్ రైటా రాంగా అని మీ స్టూడెంట్స్ డిసైడ్ చేయడానికి వాడికి లైఫ్ అంతా ఉంది, కానీ లెసన్ సరిగా చెప్పడానికి నాకు 90 minutes ఉన్నాయి, రైట్. వీడు ఎలాగైనా అర్థం కాదు అంటే కుదరదు, నాట్ పాసిబుల్. సో ఐ షుడ్ బీ మీన్స్ బెటర్ ప్రిపేర్డ్, well understood, means my understanding should be very good for dealing with that subject. Okay. Yeah, any questions on this prosperity? Prosperity defined in term of body, sir. Yes, sir. Applicable to self, feeling of having more than required happy. Is it applicable? This is applicable to self, sir. సో ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అనంటే, ఎందుకంటున్నానంటే శరీరాన్ని సరిగ్గా చూసుకునే బాధ్యత సెల్ఫ్ది. ఓకే. దాన్నే సంయమనము అంటాము. నేను నా శరీరాన్ని పోషించే, రక్షించే, సదుపయోగించే బాధ్యత తీసుకున్నాను అనేది సంయమనము. ఓకే. సంయమనము. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సెల్ఫ్. శరీరంలో ఉండాల్సింది ఆరోగ్యం, శరీరంలో ఉండాల్సింది ఏంటి? హెల్త్, ఆరోగ్యము. సెల్ఫ్లో ఉండాల్సింది సంయమనము. ఓకే. సంయమనము. అయితే ఈ ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి ఏవైతే వస్తువులు కావాలో ఆ వస్తువులు ఉన్నాయా లేవా అనేది దిస్ వన్. ఓకే. ఆ వస్తువులు నా దగ్గర ఉన్నాయా లేవా? ఏ వస్తువులు? వస్తువులు రిక్వైర్డ్ ఫర్ నర్చరింగ్. లెట్ us వాచ్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నర్చరింగ్. సో ఐ వాంట్ టు నర్చర్ మై బాడీ. వాట్ ఐ వాంట్? ఫుడ్, రైట్. ఓకే. నౌ ఫుడ్ is limited or unlimited? We want limited in quantity or unlimited in quantity? Limited in quantity. I am writing here limited. Number 1, can I identify what is the limit of for my body? Yes. Okay, I can identify, right. Now check, do you have more than required food or not right now? Okay. So that means you are prosperous. Now let us take protection. Let me complete, sir. Let me complete. Protection. Protection కావాల్సింది 2 items, clothes and house. Okay, let us take clothes now. Is it limited in quantity? Can we identify? Yes. You have more than required? Yes. Okay. Prosperous. Okay. House. We are all staying in some houses. Yes. Okay. Your house size is bigger than your size or smaller than your size? Bigger than your size. Okay. So you can stretch your legs, you can jump, you can, right. So 4-5 people can sit. All this is happening. So that is limited in size or unlimited in size? Requirement. Limited. You have more than that right now. Yes. So are you prosperous? Yes. But we are in deprivation. Why? Because we don't own the house. Okay. That owning is coming from the self feeling of lack of relationship. We will come to that. I am not telling that don't own your house, you own your house, no problem. Then third, facilities for right utilization. What? You need cycle, you need car, you need bus, you need something, you need train, all these are facilities right now.
ఫర్ వాట్? ఫర్ రైట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ, రైట్. ఇప్పుడు మీరు మీ ఊరు నుంచి ఖమ్మం కానీ లేకపోతే ఇక్కడ నెల్లూరు నుంచి కానీ ఎక్కడ నుంచో వచ్చారు ఇక్కడికి, రైట్. డూ యూ హ్యావ్ ఎ ఫీలింగ్ దట్ ఐ షుడ్ ఓన్ ఏ ట్రైన్? నో. Okay, no, public. Okay, so I should have a facility to go from here to there. Okay, so I want facilities for right utilization of my body, because I don't want to walk such a distance, not possible also, or very difficult for us. So right utilization చేయడానికి శరీరాన్ని నాకు కొన్ని వస్తువులు కావాలి, ఈ వెహికల్ కానీ ఇట్లాంటి ఫోన్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ రైట్ యూటిలైజేషన్ చేయడానికి కావాలి. అవి లిమిటెడా అన్లిమిటెడా అండి? ఓకే, అవి మన దగ్గర ఉన్నాయా లేవా? ప్రస్తుతం యాక్సెసిబిలిటీలో ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. ప్రాస్పరసా డిప్రైవ్డా? ప్రాస్పరస్. ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఆల్వేస్, రైట్. రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఈజ్ లిమిటెడ్. వెన్ ఇట్ ఈజ్ లిమిటెడ్, we are feeling that we are deprived right now. The feeling is deprivation. If I have this little bigger car, I will be happy. Even if you have little bigger car, right? కొనక ముందు అన్హ్యాపీగా ఉంటారు, దానికి నేను ఏమనట్లేదండి. కొన్న తర్వాత హ్యాపీగా ఉంటారు అంటేనే ప్రాబ్లం ఉంది నాకు. కొనక ముందు యు ఆర్ అన్హ్యాపీ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ. ఓకే, కొన్న తర్వాత నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అని అంటే ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. వై? యూ డోంట్ హ్యావ్ ఓన్ హౌస్. ఆల్ యువర్ స్ట్రగుల్ ఈస్ టు బై ఎ న్యూ హౌస్ ఆర్ ఓన్ హౌస్. ఓకే, so you felt that I will be happy after owning an house. Okay, that means what? సొంత ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. జరుగుతుందా? జరగట్లేదు. You cannot define that. It cannot become universal. We feel that we will become happy when we don't have, but after having it you cannot maintain a continuity of that. So ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తున్నామంటే we are chasing happiness by physical facilities. అయితే ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ రెండు రకాలుగా ఉన్నాయండి. ఏంటంటే ఒకటి సామాన్య ఆకాంక్ష అంటాము, రెండవది మహత్వాకాంక్ష అంటాం. సామాన్య ఆకాంక్ష, రెండవది మహత్వాకాంక్ష. తెలుగు వర్డ్స్ సార్ ఇవి. ఓకే, సామాన్య ఆకాంక్షలో ఉన్నవి 3 రకాల వస్తువులు: ఆహారము, ఆవాసము, అలంకారము. ఓకే, ఆహారము రిక్వైర్డ్ ఫర్ నర్చరింగ్ ద బాడీ, ఆవాసము రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద బాడీ, అలంకారము రిక్వైర్డ్ ఫర్ రైట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఫెసిలిటీస్ అండి అలంకారం అంటే 3, రైట్. మహత్వాకాంక్షలో ఉండే వస్తువులు ఏంటి? దూర శ్రవణము, దూర గమనము, దూర దర్శనము. దీస్ 3 థింగ్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ దూర శ్రవణము, దూర గమనము, దూర దర్శనము. 3 థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సామాన్య ఆకాంక్ష, మహత్వాకాంక్ష. సామాన్య ఆకాంక్షలో వస్తువులు ఎందుకు కావాలంటే మనం మన ఇంట్లోనే ఉండి మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో పని చేయడానికి 3 వస్తువులు చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఓకే, సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు, సమాజాన్ని అంటే మనం ఏమంటారు డెవలప్మెంట్ వైపుకి తీసుకెళ్ళడానికి నా పార్టిసిపేషన్ సమాజంలో ఉండాలి కాబట్టి ఈ వస్తువులు అవసరం. మిగతా 3 వస్తువులు అవసరం. ఏంటి? దూరగమనము, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, దూరశ్రవణము, యువర్ టెలిఫోన్, అండ్ దూరదర్శనము, యువర్ టీవీ ఆర్ అదర్ థింగ్స్, రైట్. ఎందుకు అవసరం ఇవన్నీ? సమాజంలో మనం పార్టిసిపేట్ చేయడానికి. ఇంట్లో ఉండడానికి అవసరం లేదు ఇవి. ఇంట్లో ఉండడానికి ఏం అవసరం లేదు. ఏమైనా అవసరం ఇంట్లో ఉండడానికి మీకు ఏమైనా అవసరం ఉన్నాయా? చూడండి ఒకసారి. టీవీ, మీ ఇంట్లో వాళ్ళని టీవీలో చూస్తున్నారా? మీరు డైరెక్ట్గా చూసుకోవచ్చా? చూసుకోవచ్చు, రైట్. ఇంట్లో వాళ్ళతో కలవడానికి ఎట్టన్నా వెళ్ళి కలవాలా, లేకపోతే ఇంట్లోనే ఉన్నారా? వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు. సో ఆల్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ దే. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇలాంటి వస్తువులన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని ప్రపంచంలో ఉన్న అటుపక్క మనిషితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం, కానీ పక్క సీటు వాడితో మాట్లాడట్లేదు. వీ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ దేర్. సో వెన్ వీఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ రిలేషన్షిప్, దెర్ విల్ బి ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎవ్రీ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో ఫోకస్ ఆన్ రిలేషన్షిప్ వదిలేసి ఫోకస్ ఆన్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఫెసిలిటీస్కి ఒక లిమిట్ ఉందండి. ఆ లిమిట్ తెలుసుకోవడానికే దిస్ వన్ ప్రాస్పెరిటీ. ఓకే, ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్. అది లేకపోతే డిప్రైవేషన్ వస్తుంది. డిప్రైవేషన్ లీడ్స్ టు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, దట్ లీడ్స్ టు కరప్షన్, struggle, opposition and war. Now we are talking a lot about corruption, okay, a lot of movements are there. Okay, recently the movement, famous movement. Okay, so that movement is necessary but not sufficient. That movement is necessary but not sufficient. What is sufficient?
యా మా దగ్గర కాలేజ్లో మా స్టూడెంట్స్ వెళ్ళారండి ధర్నాకి. సో దెర్ ఈస్ ఎ కాల్ ఓకే ఫ్రమ్ పీపుల్. సో our students went there and then they were having slogans, anti corruption, this that, Anna Hazare movement appudu. Okay. సో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాను, పిల్లలతో మాట్లాడాను. ఎలా జరిగిందంటే బాగా జరిగింది, చాలా బాగా జరిగింది, ఫెంటాస్టిక్. కరప్షన్ పోతుందా అని అంటే నో సార్, వీ హ్యావ్ టు డూ దీస్ థింగ్స్, రైట్. ఐ సెడ్ ఓకే గుడ్. సో మంచి కలర్ఫుల్ జెండా ఉంది. ఓకే, సో ఐ ఆస్క్డ్ దెమ్, ఆ జెండా కింద పెట్టిన తర్వాత మీ అజెండా ఏంటి, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఓకే, సో యూ వాంట్ టు రిమూవ్ కరప్షన్? ఐ సెడ్ yes sir, we want to remove corruption. So I will ask you something, you give me that, corruption will be removed from the country in next 10 to 15 years, right? In next 10 to 15 years corruption will be removed. So I asked 3 promises. I will tell first promise now, other 2 promises later I will tell. One promise I asked to all the students, so you give this promise. ఏంటనంటే మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు, ఓకే. సో నేను ఏ అసైన్మెంట్ కాపీ కొట్టకుండా 4 సంవత్సరాలు నా అసైన్మెంట్ నేనే చేస్తాను. ఈ ఒక్క ప్రామిస్ ఇవ్వండి, 15 సంవత్సరాలు 10-15 సంవత్సరాల్లో కరప్షన్ వెళ్ళిపోతుందండి ఇండియా నుంచి. ఐ ఆస్క్డ్, ఎవరికైతే ధైర్యం ఉందో, ఎవరికైతే కరేజ్ ఉందో అదే చేతులు ఎత్తండి. కరెంట్లీ బిగ్గెస్ట్ కరప్షన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి, బిగ్గెస్ట్ కరప్షన్ ఈజ్ దేర్, అండ్ వీ స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్స్. మానిటరీ కరప్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. The corruption what we are doing in our academic institution is many fold than that kind of corruption. So instead of working here, we are spending more time on that. What is that corruption? That is the corruption. Yes. No, we are not true to our job, right? We are not true to our job. If we are not true to our job, students are like that. Students are like that. Okay. So that's why I always feel teacher is the most important person. I myself teacher. Teacher is the most important person. Okay, teacher ఎలా ఉంటే సొసైటీ అలా తయారవుతుంది, రిఫ్లెక్షన్ అనేది. సో నౌ ద ఇష్యూ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది. ఇఫ్ వీ know it, we will automatically shake the society. Okay, right? Then we will search for the ways and means to do something. Otherwise, we will search even the smallest bahana to stop something, not doing something. So what is required is, yes sir, close it. So what is required is we need to decide what we should do. Okay, when we don't decide what we should do and keep on telling this person should do that, that person should do this one, this rule should not be there, that rule should not be there. Okay, rules will be changed later, it will take some time, it will change later, but to start with I have lot of freedom. I will give one small example. When we started this activity in 2005 in IIIT Hyderabad, my specialization is earthquake engineering. Okay, right? So what I have to do with this human values? Okay. So I got motivated with this content. So no, I should do something. Now how I should do? If I say that no, akkadiki velli nenu 4 రోజులు లెక్చర్ ఇస్తానంటే ఊరుకుంటారా అండి? Because it's not my technical thing. So I am spending time on something else. Now what I decided? So let us work within our scope first. Okay, environment will help us later. So what is my scope? Frankly telling you, we as a faculty I have 12 CLs, 18 SLs in a year, 30. Every month one Saturday, 12. ఎన్ని వచ్చాయి? 42. 12 I gave it to society, 12 to family. Sorry, 21 to society, 21 to family. ఎన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర? 21 days I can apply leave and go and work on this one. That's it. I started doing it from 2005 onwards, 2005, 2006, 2007, 2008 like that. Then my people realized it. Somebody is asking, oh no, there was a faculty in your college who taught us, okay, human values. Then my college people were thinking, who is this? So then I told, no, that you must have been mistaken, that person is earthquake engineering. So then slowly things came and people started talking. Then we decided to start a human values cell in institute. After that everything is official, wherever I go it is official. So now if we apply leave for something which is important to society, we feel that sagam asti teeseskuntunnaru nadi, right? No, I am sure that you are all on duty now, right?
I am conducting many workshops, okay, many workshops where people are applying leave and coming. Now there is a concern or not? There is a concern. I think, see, if all of us have some concern, I am not telling you that you should have this concern only. Find out that on which you have concern and then spend time on that. That will be in freedom. Okay, this is not working, that is not working, it will not work because there is no perfection right now, right. We teachers, who should bring to perfection? Teacher only, it should reflect in teacher first, then only perfection will come in institute. Then only perfection will come in institute. అయితే మనం 10 మంది టీచర్లు కలిసి దేన్నన్నా ఒక దాని మీద డిసైడ్ అవ్వగలుగుతున్నామా ఫైనలీ? ఓకే, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ అస్ ఫస్ట్. వెన్ వీ డిసైడ్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ కమ్. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మనం ఒక దాని మీద డిసైడ్ అవుతాం, దెర్ ఈజ్ అ డిసగ్రిమెంట్. ఎవరో ఒకరు వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు, అది ఫెయిల్ అయింది, ఇంకో అతను చెప్తాను నేను ముందే చెప్పాను. అంటే ఏమవుతుందంటే నేను ఉండడం వల్ల నా ఆర్గనైజేషన్ డిగ్రేడ్ అవుతుందండి. డూ యూ అగ్రీ దట్? No, because of your presence your organization should get enriched or it should get degraded. So then my participation allow undale. Your college, okay, when you are talking about your college, it is your college. When you are talking about your family, it is your family, right? It is your family. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే the detachment with organization, I will tell you what is happening, right? Say you fought with your father when you are kid. మీరు ఏదో కోపం వచ్చింది, మీరు మీ ఫ్రెండ్తో చెప్పాడు మా ఫాదర్ తిట్టాడు రా అది ఇదని. మీ ఫ్రెండ్ ఏమన్నా అంటే అరే మీ ఫాదర్ వేస్ట్ గాడు రా అన్నాడు అనుకోండి, విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్? నో, యూ విల్ ఫైట్, యూ విల్ నాట్ అలౌ దట్. ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ ఎవరైనా తిడితే కనుక విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. కొలీగ్స్ని కానీ బాస్ని కానీ మన హెడ్ని కానీ తిడితే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. దట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డిటాచ్మెంట్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో నా రిలేషన్షిప్ అంటే ఉంది సార్ అన్న, దట్ ఈస్ దేర్ ఎట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లెవెల్ సార్ రైట్ నౌ. It is not there at knowledge level. When we have it at knowledge level, we start putting every effort to make it stand. So what I am talking is that at the information level, as a teacher, we know many things. నేను చెప్పేదానికంటే 100 రెట్లు మీకు ఎక్కువ తెలుసండి, 100 రెట్లు మీకు ఎక్కువ తెలుసు, రైట్? బట్ వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ దేని గురించి మనం టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాము. వర్కింగ్ టువర్డ్స్ హార్మనీ ఆర్ థింకింగ్ దట్ దిస్ వోంట్ వర్క్. ఎప్పుడైతే when we are working towards harmony on some aspect, then we will have respect on everything whatever is going on. Otherwise we start pointing out, no here there is a mistake, here there is a mistake. So కాలేజ్లో చూస్తే 200 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో అందులో ఏ 5 మీరు కంట్రోల్ తీసుకుంటారు, ఏ 5 మీ చేతిలో. ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సెటప్ సార్, ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సెటప్ ఇంకా ఏది లేదు, ఏమి ఎక్స్ట్రా ఏమి రాదు, మనీ రాదు, ఏమి రాదు, ఉన్న టైంలోనే. In the existing setup you can do wonders. Last ilanti batch around 75 people came, we had a group discussion. I think today we should have group discussion. Okay, in one of the group discussions the topic is what are the problems in your college, list down, and on how many problems you would like to contribute, right? So wonderful suggestions came without any expectation from the other, because it is my college, I want to do something. Then when things came, system will come forward, but first my effort is required. My effort is required. మీరు పని చేయడం స్టార్ట్ చేయగానే ఇంకొకరు ఏమంటారంటే అరే ఈయనకి ఏదో పర్సనల్ మోటివేషన్ ఉంది అందుకనే స్టార్ట్ చేశాడని. సో అది దాటి వెళ్ళాలి సార్, కొద్ది రోజులు వెళ్ళాలి. దాటి వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ పీపుల్ రికగ్నైజ్ దట్ నో దెర్ ఇస్ నో పర్సనల్ మోటివేషన్, పర్సన్ ఈజ్ డూయింగ్ జస్ట్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? యా, సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ క్వశ్చన్స్. Yes. My question is regarding the definition of prosperity. Mike. Yes. Regarding the definition of prosperity and the definition of deprivation. So the prosperity is not only limited to the physical requirements. Prosperity is one scripture says, as you prosper in your spirit, you prosper in all respects. It is the fulfillment of life. Now, a person's fulfillment is not only confined to his own requirements, and he had a vision for a society and he wanted to accommodate so many unfortunate people into his life. If he failed to meet the needs of those people,
He's not happy, and he never feels that he may have a car, he may have a house, and what all the requirements personally he may meet. But as his spirit, forces him to undertake the task of accommodating the unfortunate people into as his responsibility, his prosperity, this definition won't. And the second one is Sir, deprivation I'll answer that, and Please, then we'll go to please. deprivation. This prosperity at the level of individual, this is at the level of individual. If this is at the level of family, this is at the level of family. If this is at the level of society, this is at the level of society. I am not contradicting with you. Yeah. Second thing is deprivation. Second thing is deprivation. Deprivation is deprivation is inability to meet the basic requirements of life is deprivation. That is what I told. No? Lack of prosperity is deprivation. It's not lack of prosperity. What is that, sir? I mean, You are telling the same thing. Inability to meet this one No. is deprivation. deprivation is inability, not for more than. What is basic? Inability to meet the basic needs of life is required. This is what I am telling. This is the basic, sir. The basic more than, having more than. No. If I have more, that is called prosperity. Yeah, that's what. If I have less, Yeah. what is this? This is what is this? What is this one? Yeah. I need say 1 kg of rice, right? I don't have that much. No. That means I have deprived. I am deprived. No, deprivation leads to exploitation, you say. Yes, if I have less, then I start exploiting the other person. ఎప్పుడు వేరే వాడి ప్లేట్లోంచి తీసుకుంటాను సార్ నేను. నా దగ్గర తక్కువ ఉన్నప్పుడా, నా దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నప్పుడా? తక్కువ ఉన్నప్పుడు. No, అసలు exploitation is not done by the weak. The exploitation is done by the strong from the weak. No, that's what. Yeah, that's what is happening now. No, what you are saying, deprivation leads to exploitation. A deprived person cannot exploit others. No. Deprived person means I am not telling that the person, when the person is having less, when the person is having feeling that he or she is having less. Already the person owns it and he has been depriving the rights of others. నాకు లేదు అనుకోవడం ఉందా లేదు అనుకోవడం సార్. Yes. Sir, got what? No, I am also telling the same thing. You got my point. Yeah. That's what. See, deprivation is Pardon? No. How I am looking, exploitation is a process where the strong. Rich people only exploit it. Yes, sir. Strong will exploit weak. Yeah. I am not contradicting with your statement. Yeah, that's what I'm saying. You are saying deprivation leads to exploitation. Yes. No, the strong are not deprived. No, it's not that, sir. Meaning is, person is having a feeling that he is not having enough. Okay? A corporate is there. Okay. He is feeling that he is not having enough. This quarter I got it. got Sir. it. No, Then my point is that is not the feeling deprivation. It is his proposal to meet to what? certain requirements. What? No, their plans. The corporation is there. Corporation is exploiting not because they are feeling they are deprived of certain things, because they had a vision to meet certain things. So they are undertaking a task of expanding their activity. That's where I am contradicting. Okay. Yes. Excuse Next me, question. sir. Yes, sir. I have an observation to make. Yes, sir. Talking in the morning, మీరు మెక్డొనాల్డ్ గ్లోబలైజేషన్ గురించి అన్నారు. దాని గురించి పైకో అయ్యర్ అని హాఫ్ జపనీస్ హాఫ్ ఇండియన్ ఆయన చాలా మంచి ట్రావెల్ బుక్ రాస్తూ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్ లైస్ ఇట్ ఇండియనైజెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. అంటే ఆయన ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. పిజ్జా అనేది యాక్చువల్గా ఇటాలియన్ ఫుడ్ కదా, వాళ్ళకి పిజ్జా అనేది నాన్ వెజ్ మాంసంతో మాత్రమే చేస్తారు. కానీ ఆయన అంటాడు ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ దే ఇన్వెంటెడ్ వెజ్ పిజ్జా. ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ దే ఇన్వెంటెడ్ వెజ్ హాట్ డాగ్.
ఆయన కాఠ్మండు నుంచి ఇండియా ట్రావెల్ చేస్తూ వచ్చి అవుట్ సైడర్ ఇన్సైడర్ వ్యూ ఆయన పెట్టాడనమాట. సో గ్లోబలైజేషన్ వలన ఇండియన్ కల్చర్ పాడైపోతుంది, నాశనం అయిపోతుంది, ఏదో అయిపోతుంది అన్న వ్యూతో హౌ కెన్ వీ వెదర్ వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు రిజెక్ట్ ఇట్? Yes, sir. Yeah, like I would like to respond to that question and comment. Like, if we are placing these items in proper place, then there is no issue. If we are replacing it with something, then there is issue. So, now are we replacing it with what is existing, or are we placing them in a right place? That is what we need to understand, that is all. Okay. So, you decide, we are right now replacing it with our things, or we are placing that in a right manner. So, now what is happening, whatever we had, those things are becoming restricted to some festival times. Regular day is captured by something else, or these things are special items and our things are going on properly. Right. ఇది మీరు ఆలోచించుకొని ఒక నిర్ణయానికి రండి. I am not telling that something should not come, I am not telling that something should not go, no. If we have understanding why this is required, then that thing will continue. If we do not have understanding why this is required at this time, then it will not continue. That is the only thing. Okay, that is the only thing. Clear. So, now why our thing is required? Our thing అంటే మన దగ్గర ఉన్నవి, మన చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాల నుంచి మనకు వచ్చినవి, ఇది ఎందుకు అవసరం అనేది తెలియనంత వరకు వేరేది వస్తూనే ఉంటుంది, పోతూనే ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఇప్పుడు వచ్చింది కొద్ది రోజులు ఉంటుంది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకో కొత్తది వస్తుంది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకో కొత్తది వస్తూనే ఉంటుంది. అయితే వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఈజ్, వాట్ ఈజ్ రైట్ ఫర్ అస్ అనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఐఎమ్ నాట్ డిసైడింగ్ ఫుడ్ ఫర్ యూ. Okay, I am not deciding pizza is not good for you, I am not deciding something is very good for you, no, you have to decide what is okay to you. Okay, and on what basis you are making it stand, that is what I am trying to tell. Okay. Yes, sir. Hello. హలో సార్, నమస్కారం సార్. నమస్కారం అండి, చెప్పండి సార్. నా పేరు పట్వర్ధన్ అండి, జీడీసీ లక్షపేట అండి. సార్, ఇది ఇప్పుడు సమృద్ధి అని చెప్తున్నారు కదా, అయితే మనకు వెనుకటి నుంచి కూడా ఆశాపాశము తా కడుపు నెడుపు, ఆశ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు కదా, అది మానవ స్వభావం. అయితే సమృద్ధి వంతుకు మనం సంతృప్తి సాటిస్ఫాక్షన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించుకుంటే ఇది అన్నిటికీ చర్చకంతా ఒక అర్థవంతమైన మీనింగ్ ఇస్తుందేమో మరి అని అనిపించింది. అంటే ఆశ ఎక్కువ కావడం వల్ల అసంతృప్తి కారణం అవుతుంది కదా. ఓకే, అది అంటే సార్, ఇప్పుడు సమృద్ధి ఎంత మటుకు అనేది మనం నిర్వచించలేము, కానీ సంతృప్తిని నిర్వచించుకోవచ్చు కదా. అది సార్, అది నేను అడుగుతుంది. ఎస్ సార్, సంతృప్తి విల్ ఫాలో సమృద్ధి సార్. సార్ హలో, సంతృప్తి అనేది ఇట్ విల్ ఫాలో సమృద్ధి. ఓకే, రైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సంతృప్తి మీన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండి. సాటిస్ఫాక్షన్, యాక్చువల్లీ తృప్తి ఈజ్ కాల్డ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఓకే, అంటే ఆ తృప్తి కంటే ఇంకా కొంచెం విశిష్ట స్థాయిలో ఉండి మనము పెడుతుంటాం కాబట్టి, ఉపసర్గలు పెడతాం కాబట్టి సంతృప్తి అంటే ఓకే, నాకు ఉన్నదానికంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై. లేదు సార్, యాక్చువల్గా మీనింగ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎలాబరేట్ ఆన్ దట్. ఓకే, ఇప్పుడు మై అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ ఉంది చూడండి, దానికన్నా దాటామనుకోండి, దెన్ దేర్ ఆర్ ఇష్యూస్ యాక్చువల్లీ. అయితే సంతృప్తి అని అంటే ద బేస్ ఈజ్ సంపూర్ణత్వం సార్, ద బేస్ ఈజ్ సంపూర్ణత్వం. సో సంపూర్ణత్వంలో తృప్తి, దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ సంతృప్తి. సో ఈ తృప్తి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది చూడండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్, దెన్ 1 or 2 chapatis వాట్ ఎవర్ ఐ ఫీల్, దట్ ఈస్ సాటిస్ఫాక్టరీ టు మీ. వెన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ మై ఫ్యామిలీ, okay, so it is not 1-2, it is related to everybody. So I need to have relationship with them first. Even if I have 10 chapatis with me, if I don't have relationship with them, I already have more, I have 10, but I cannot share with them. So at that time I feel prosperous, but by feeling prosperous I am not able to distribute my food to others. So actually that is not prosperity. Prosperity automatically leads to distribution. So distribution ఎంతవరకు వెళ్ళాలి, వెళ్ళాలండి డిస్ట్రిబ్యూషన్? అంతేనా? అంతకంటే తక్కువలో పని జరుగుతుందా? ఓన్లీ
కావాల్సినంత ఫుడ్ ఉండాలా, మీ ఇంట్లో అందరూ ఉండాలా? మీ ఇంట్లో అందరికి కావాల్సినంత ఫుడ్ ఉండాలా, సొసైటీలో అందరికి కావాల్సినంత ఫుడ్ ఉండాలా? మీ సొసైటీలో అనే కావాలా, లేకపోతే ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషికి కావాల్సినంత ఫుడ్ ఉండాలా? సో సంతృప్తి ఈజ్ దట్ యూ కెనాట్ స్టాప్ ఎట్ 1% లెవెల్. ఇట్ కెనాట్ బి స్టాప్డ్ ఎట్ 1%. Sir, this human values. మైక్ సార్. Sir, these human values above socio-economic aspects are on par with the socio-economic aspects. We have disintegrated, discriminated, Yes, sir. and vertically and horizontally divided. But human, we are part and parcel, of course, related to socio-economic aspects. Yes. In spite, we have deep-rooted vertical and horizontal discrimination, particularly socio aspects. Yes, On the other hand, we have been sitting together, have hours here together, and you have been there for emphasizing on human values. But the vertical and the horizontal human segregations, how far it's going to affect? Yes, It has been deep-rooted in Indian socio-economic aspects. Okay. That Yeah, has yeah, to be- yeah. Yeah, we have to wait till tomorrow. సార్ మీరు మొదటి నుంచి ఇండివిజువల్ మీద చాలా స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు సార్. అంటే మనం చేంజ్ అయితే మన దగ్గర నుంచి చేంజ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుందని అంటున్నారు. ఇవాళ కూడా మీరు ప్రాస్పెక్ట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనకు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఉంటే మనకు ఇది ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండవు అని మీరు చెప్పారు సార్. కానీ అందరికీ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ప్రాస్పెక్టివ్ రావాలంటే కుదరదు. సో మనం సిస్టంలో ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే మనం వీటిని తగ్గించే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన సొసైటీలో, ఇప్పుడు ప్రైవేటైజ్ సొసైటీలో, ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉన్న సొసైటీలో ఒక్కొక్క పొలిటీషియన్ కానీ ఈవెన్ అందరూ ఎంతో ప్రాపర్టీ కోసం కరప్ట్ అవుతున్నారు, డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అవన్నీ చూస్తున్నాం. అదే సిస్టమ్ చేంజ్ చేసి కమ్యూనిస్ట్ సిస్టమ్, కమ్యూనిజం కానీ సోషలిజం ఇటువంటి సిస్టమ్ తెస్తే అందరికీ ఇంతే లిమిట్ అని పెడితే అప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ ఇది కారు. ఈవెన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఎల్పిజి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కరప్షన్ ట్రెమెండస్ ఇంక్రీజ్ అయిందని ఆర్గ్యూ ఉంది. ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా ఆఫ్టర్ 1991 తర్వాత దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కరప్షన్. సో సిస్టమ్ నుంచి కూడా చేంజ్ ఉంటే తగ్గించవచ్చు కదా. సిస్టంలో ఎవరున్నారండి? మనుషులే కదా. But sir, we never being a part of the policy making, sir. Policy making is playing definitely vital role, sir. Decision making, policy making. Yes, sir. We have been on the other side. Sir, excuse me, sir. A professor so far. Recently, I am doing a PhD on governance and ethics. I wrote few suggestions to the government of India. We have more bureaucratic domination in India. Even politicians being dominated by the bureaucracy, because bureaucracy is a permanent executives, whereas politicians are temporary executives. But a teacher is never being a part of a decision making. As long as a teacher or some other departments are not participating in decision making, I feel so long human values never agreed or accepted. That's my. But that Manmohan Singh is a teacher. But we know what kind of policy he has been implementing. There is a comment on Manmohan Singh that he is towards market oriented. He is a capitalist. Yeah, shall I answer? Yeah. Say you are preparing a prime minister of future. Let us concentrate that first. Okay. So you don't have any role to do it except your vote right now. Okay. నేను అదే ఫస్ట్ రోజు నిన్న చెప్పాను కదండి, ఏంటంటే we have identified the problem, we are analyzing the problem, we are finding the solution. Okay. So why to waste our time and effort on something where we cannot do anything right now? Let us spend our energy wisely in doing something meaningful which is in our control right now. Okay. This will change because future prime minister is coming from our colleges. Future bureaucrat is coming from our colleges. Right? Future MLA is coming from our colleges, future film actor is coming from our colleges, right? Future citizen is coming from our colleges, right? One such potential person is my own son, my own daughter, right? So we need to concentrate on that on first. So what kind of values we are trying to imbibe in them as ourself as an example, So all this whatever we are discussing, it is for us to decide upon, for us only, for individual. Let us discuss that. Then we will discuss about relationship with other person, family. Then tomorrow we will discuss about what is the construct of society. What is happening? We are suddenly deviating to society. You are all concerned. I am seeing that is very good part. You are all concerned, very important thing. But it has to stand on something.
otherwise this will become a gossip for us and we will talk, but where to start anedi poyindi. So many NGOs have started with a very good motivation, but why only some are succeeding, many NGOs have failed, they got divided, disintegrated. Why? There is a dream, but how to reach that dream, path is required. So in that path we are fighting with each other, individuals. So when we do not understand ourselves, it is very difficult to accept the other person, right? Very difficult to accept the other person. Yes sir. సమృద్ధిని ఇంకా ఎక్కువ అర్థం చేసుకోవడానికి అంటే మీ నుండి నేను సింప్లిసిటీకి వివరణ కోరుకుంటున్నాను సార్. అంటే సింప్లిసిటీకి ప్రాస్పరిటీకి అంటే ఏ రకంగా సంబంధం ఉంటుంది? అంటే హ్యాపీనెస్లో ప్రాస్పరిటీ కంటే సింప్లిసిటీ ముఖ్యం కాదా? Sir, simplicity and prosperity. Simplicity అని అంటే the meaning is there is no show off. ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ చూపించకుండా ప్రయత్నించడం, ఉన్నది ఉన్నట్టే ఉండడాన్ని సింప్లిసిటీ అన్నాం. రిడక్షన్ ఆఫ్ అవర్ ఫిజికల్ నీడ్స్ సింప్లిసిటీ కాదా సార్? నో సార్, రిడక్షన్ కాదు, అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ అండ్ లివింగ్ విత్ దట్ మచ్, దట్ ఈస్ సింప్లిసిటీ, రైట్? దట్ ఈస్ సింప్లిసిటీ. ప్రాస్పెరిటీ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ వాట్ ఐ రిక్వైర్, రైట్? హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ వాట్ ఐ రిక్వైర్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు విశిష్టంగా కనిపించేది చూడండి, విశిష్టతని మెల్లమెల్లగా తీసేసాం అనుకోండి, దట్ గోస్ టు సింప్లిసిటీ, దట్ గోస్ టు సింప్లిసిటీ. ఓకే, సో it reflects in the way we talk, the way we dress, the way we do, many things are there, that reflects the simplicity. Prosperity is we have in abundance or more than what I can consume, that is prosperity, right? And prosperity also can be simple again. Okay, I do not have many glittery things, right? I have all the things which are simple, right? So at that point of time I can share with others. When I have feeling, then only I can share with others. If I do not have feeling, I cannot share with others. I cannot share, even though I have. If somebody is, if your neighbor is coming and asking your car, ఎలాగో మీరు 5 రోజులు ఊరు వెళ్తున్నారు కదండి, నాకు అవసరం ఉంది, మీ కార్ ఇస్తారా అని అడిగితే, దట్ టైమ్ వీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రాస్పెరిటీ లెవెల్స్. ఎనీవే నోబడీ యూజెస్ కార్ అట్ హోమ్, ఎవరిని అడిగారు అనుకోండి, ఎంత అసలు ప్రాణం పోయినట్టు ఉంటుంది. అసలు ఎందుకు అడగాలి, అసలు ఎందుకు అడగాలి? ఓకే, మనం ఏమైనా అడిగామా? సో నో, దిస్ ఈజ్ వాట్. ఓకే, we talk everything, but finally when it comes to this small thing we shake. Okay, that is the value in us. ఎంత షేక్ అయిపోతాం నిజంగా. చూడండి, కావాలంటే డే టు డే ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి, అప్పుడు చెప్తాం నో ఐ నీడ్ సంథింగ్, ఐ నీడ్ ఫర్ దిస్ వన్, ఐ టోల్డ్ మై బ్రదర్ హీ విల్ యూజ్ ఇట్, సో మెనీ థింగ్స్. ఆ 2 రోజులు నిద్ర పట్టదు, ఇంకా ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు, ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి. సో ఎస్, టెస్ట్ ఈజ్ అస్. మన పైన మనం టెస్ట్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది సార్, ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఓకే, వెన్ వీ గివ్ ఈజీలీ అడ్ వెదర్ వాడి దగ్గర 10 ఉన్నాయి కదా, ఇస్తే ఏమవుతుంది అని. ఓకే, 10 ఉన్నతను ఇవ్వట్లేదు, కానీ నేను నాకు అవసరం లేనప్పుడు ఇవ్వడం అంటే ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు మీ? నన్ను ఒకటే ఉందండి పాడైపోతే, దట్ ఫీలింగ్ ఈజ్ దేర్. వీ స్టార్ట్ విత్ డౌట్, దట్ పర్సన్ కెనాట్ డ్రైవ్ ప్రాపర్లీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్. Yes, any question? Yeah, so I'll summarize what we have discussed till now. I'll summarize. Okay, I'll take up later. So prosperity. So in prosperity, feeling of having more than required physical facilities, that is what I discussed. Okay, S సాధనాలు అంటే ఫెసిలిటీస్ అండి. విహీనులు అంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, దుఃఖంలో ఉంటారు, దరిద్రంగా ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ వాట్. ఓకే, SVDD, సాధన్ విహీన్ దుఃఖీ దరిద్ర. ఓకే, దెన్ సెకండ్ స్టేజ్ ఈజ్ సాధన్ సంపన్న దుఃఖీ దరిద్ర. ఓకే, సాధన్ సంపన్న దుఃఖీ దరిద్ర, సాధన్ సంపన్న సుఖీ సమృద్ధ. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ బ్రింగింగ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. డబ్బులు వచ్చేసాయి చాలామంది దగ్గర, కానీ స్టిల్ డిప్రైవేషన్ ఈజ్ దేర్. So education must bring people from here to here. Okay, are we able to ensure this kind of education or this kind of education right now? Okay, if we as teacher, if we are here, then only we can bring people there. If we are not here, then we cannot take people there. So that is the biggest issue. సాధన్ విహీన్ దుఃఖీ దరిద్రు, చాలా డబ్బులు వచ్చేసాయి, బాగుంది, కారు ఉంది, బంగ్లా ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ ఉన్నాం.
అగైన్ దేర్ ఇస్ ఎ డిప్రైవేషన్. నా దగ్గర ఇది లేదు, నా దగ్గర ట్యాబ్ లేదు, నా దగ్గర ఐఫోన్ లేదు, నా దగ్గర హోమ్ థియేటర్ లేదు, ఓకే, నేను వరల్డ్ టూర్కి వెళ్ళలేదు, వాళ్ళు అటు వెళ్ళారు, వీళ్ళు ఇటు వెళ్ళారు, ఆల్ దిస్ ఈజ్ క్రయింగ్ హియర్. సో సాధన్ సంపన్న సుఖీ సమృద్ధి ఈజ్ దిస్ వన్. సో ఐ నో వాట్ ఐ వాంట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వాట్ ఐ వాంట్. So now all the game is only relationships after that, right? So with this I would like to conclude the session, and maybe after break we will meet once again, okay, in session 4.